Baada ya zoezi lililochukua siku mbili kuhesabiwa upya kwa kura katika vituo 15 vya kupigia kura, kufuatia ombi la wagombeaji wa Azimio la Umoja Raila Odinga na Martha Karua, kitengo cha ufundi kutoka kwa idara ya mahakama kiliandaa ripoti kuhusu kuhesabiwa upya kwa kura na uchunguzi wa sava za Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC na kuwasilisha ripoti hiyo kwa jopo la majaji Saba linaloongozwa na Jaji Martha Koome. Katika ripoti yake, timu ya mahakama inasema kuwa ilipata vituo 9 ambako fomu za pili za matokeo zilitumika, baadhi zikiwa na hitilafu katika kujumulisha kura zao. Ripoti hiyo inaeleza kuwa vituo vingine 6 vya kupigia kura vilishindwa kutoa seti zao za fomu 34A za kitabu cha Pili. Vituo 15 vya kupigia kura viko katika kaunti za Nandi, Kericho, Mombasa na Nyandarua. Baadhi ya hitilafu za kujumulisha zilibainika baada ya kuhesabiwa upya kwa kura. This is for Raila Amolo Odinga. There are 4 rolls. Hata hivyo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imetetea utofauti wa kura za urais na maeneo bunge, huku wakidai kuwa hesabu zinaonyesha kuwa zilikuwa kati ya 20,020 na 30,000. What is important and material is from the scrutiny that was undertaken until very early hours of yesterday morning, the result matches what is contained in Form 34A. And my lord, those Form 34As have been availed to the court pursuant to the rules of the Supreme Court, and they are the forms that were used to declare the results of the election upon the completion of the exercise. Similarly, these are the same forms that were transmitted through the results transmission system, and they match each and every other form that was given. Lastly, and very lastly, there was in one station in Kakamega where the Form 32As were not availed, and affidavits to that effect have been given, and the reason is that because of an outbreak of violence, the affidavits will bear it out. Wakili Mahat Somane ameiambia mahakama kuwa uchunguzi uliofanywa katika vituo vya kupigia kura vya Kibra na Makadara vinaonyesha kuwa tofauti ilikuwa kati ya kura 10,000 na kura 20,020, na iwapo ingekuwa zaidi hii basi ingetiliwa shaka. I went through the court report and actually tallied the stray ballots. It is 2 per polling station. If you project this to the whole country, there will almost 90,000 stray ballots. And the way you account for stray ballots is they are put in the polling day diary, PSD. I have provided the polling day diary for 2 of the constituencies to just give the court comfort that as IEBC we can account for each and every ballot. Somane amesema kuwa ripoti ya mahakama ambayo ilifanywa katika vituo 41 vya kupigia kura ilionyesha idadi sawia. We have not even reached the issue of rejected ballots or anything. It's how many people appeared that day. So we have a number. Then we do the counting. After counting, we get rejected ballots. So how do we determine 50 plus 1? We will say, okay, what are the total votes cast? And we will refer to the 2013 and 2017 decision of this court that said rejected ballots are not a choice of preference and the same have to be removed. So Katika uchunguzi wa sava za IEBC, ripoti inasema kwamba vifaa vya kuwatambua wapiga kura vinavyotumiwa katika uchunguzi vina programu ambayo hubadilisha picha kuwa muundo wa PDF. IEBC haijatoa picha ya kitaalamu ya fomu ya 34C, hati ya mwisho ya utumiaji matokeo ya kura za urais kwa timu ya mahakama. I have printed for every polling station 700 ballot papers. But let me print an additional 700. Then you send all of them to the polling stations. And you issue a gazette notice telling polling stations, when you receive the ballot papers, please return to me 700 untouched. Only use 700. What do the polling presiding officers do when they receive these ballot papers? They decide to liberally use them. So that when you go out to find out where the mischief is, the system is muddled. He has thrown at you so many ballot papers, you cannot know the genuine and the fake. Mr. Chebukati single-handedly directed
book 34(2) of 2 to be printed. And book 2 of 2 having been printed, it went out to the stations. The Gazette notice required it not to be used. It was used, and the registrar's reform has confirmed. How does it work? Let me use a real-life experience. The issue, either be it legal or factual, is proved and ascertained, then that issue can void an election. The question of the constitutionality of that one extra constituency is an issue that contaminated this election, and it's an issue that should be factored and should not be lost in the eyes of this court. IEBC hata hivyo ilijitolea kuwasilisha picha za uchunguzi ambazo zimekusudiwa kusaidia katika kujua jinsi na wakati hati zilijazwa na matokeo.